last, politics are just marionetas. The marionettes? Puppets. Puppets, Yeah, puppets. Exactly. Puppets. And politics, at last, are puppets of banks. Yeah. But banks are not democratic. We cannot vote for which bank we want to, and we say, oh, where is democracy? Everyone thinks different, we know. But all the people are agree that we are going to work with an assembly, we are going to work horizontally, we are going to work, everyone can speak, everyone can talk, everyone, it's very interesting. It's not the ideology, it's the methodology. All over the world, people are using the language of horizontal to talk about how they're organizing now in assembly forms, and it implies attempts at breaking down power and not having hierarchy, having a form of direct democracy. But saying horizontal means all of that. It's kind of a shorthand for creating new social relationships now, which is amazing. Like in that crack opens something new in history, and it's that simultaneous horizontal space that comes out of crisis type moments. The revolution here is from hierarchical to lateral power. That's the power shift. So increasingly a younger generation that's grown up on the internet and now increasingly distributed renewable energies, they're measuring politics in terms of a struggle between centralized, hierarchical, top-down, and closed and proprietary versus distributed, open, collaborative, transparent. This shift from hierarchical to lateral power is going to change the way we live, the way we educate our children, and the way we govern the world. These things cannot change through election by a union or by a party. I strongly believe in the auto-organization of people now. You know, autonomy try to ignore the actual system and create something of their own. Όταν έτυχε να με καλέσουν στην πλατεία Συντάγματος, τους είπα τότε ότι είναι αυταπάτη να νομίζουν ότι αυτό που κάνουν σήμερα εκεί είναι άμεση δημοκρατία. Είναι απλώς ένα μάθημα δημοκρατίας, πλάθουν τρόπους που πρέπει να εφαρμόζεται η άμεση δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί οι 6.000 που μου είπαν ότι είναι παρόντες εκεί, ποιος τους εξέλεξε εκ μέρους του 4,5 εκατομμυρίων που βρίσκονται στην Αττική. Τους έχει. Και τους τόνισα ότι αν αυτό το κίνημα δεν μεταφερθεί στους τόπους δουλειάς και στους τόπους κατοικίας, θα εξαφανιστεί. But I'm trying to take my freedom. I'm trying to take my decision. I want to be free. I want to take my decision free. And I don't want someone to tell me what to do. That's my problem. And I am trying to do that. I'm trying to take my freedom back. Biz nasıl bir park istiyorsak bu park öyle olmak zorunda. Aynen. Biz burayı pisletmeyeceğiz. Biz bu şehri, bu ülkeyi pisletmeyeceğiz. Biz nasıl istiyorsak arkamıza öyle şeyi bırakacağız. Öyle bir park bırakacağız. Bunu unutmuyoruz. Şimdi
Las calles son, primero de todo, es un fenómeno nuevo, entonces las calles no son organizadas aún. Pero los luchadores intentan sí traer todas sus banderas históricas. Y esto trae la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, la cuestión del transporte digno, la cuestión de la organización, la participación política y la derrota del neoliberalismo. Entonces, esa es una lucha histórica nuestra que ahora queremos que llegue en su capítulo final. Durante la tarde de este domingo debatieron los diferentes temas y propuestas que van a elevar a la presidenta Dilma Rousseff para solucionar los problemas, pero aclararon que el movimiento no pretende derrocar a la mandataria brasileña. No es una revuelta contra un gobierno, es una revuelta contra una estructura social. Entonces sabemos que hacer como hicieron, como la derecha hizo en Venezuela en 2002, que fue derrubar un presidente, no es necesariamente nuestro camino es el camino del poder popular, nuestro camino no es el camino de construir un golpe político de la derecha en nuestro país. Eso no está en discusión acá. Las manifestaciones continuarán todos los días para que se sigan escuchando las voces. Hay nadie, no hay una fuerza real en nuestro país que nosotros estamos viendo que intente o que pida para que nuestra presidenta se vaya. Queremos ampliar nuestros derechos. En el encuentro, los manifestantes discutieron la manipulación mediática ante los últimos hechos en el país, a la vez que exigieron la democratización de los medios de comunicación. El movimiento, integrado en su mayoría por jóvenes, debatió ideas acerca del futuro de los estudiantes universitarios. Estas reuniones se efectuaron en las principales ciudades del país. Esta plenaria fue muy importante porque además de contar con mucha gente, fue muy democrática. Diversos posicionamientos, diversos temas muy importantes que fueron colocados, que fortalecerá un programa de cambio en la vida de la juventud y para la población trabajadora de forma general. Creo que salimos con un gran consenso de aquí. Río de Janeiro está saliendo con más fuerza a las calles, porque aquí se está intentando instalar un proyecto de ciudad del capital. Entonces, las comunidades, los trabajadores, están siendo perjudicados. Hace mucho tiempo siendo removidos por la Copa del Mundo y por las Olimpiadas y por el proyecto de reestructuración de las ciudades. Какъв е следващия ход, дори да има оставка? Следващия ход е Следващия ход е ето това. Хората, които се самоовластяват, които виждат, че в това има смисъл, които сами пожелават да организират местни референдуми, форми на сдружения, кооперативи. Хората, които разбират собствената си сила, че света трябва да зависи от тях, а не от политиците. Искаме мнението на синдикатите за обща политическа стачка, защото този аргумент, когато говорите с хората, които се страхуват да излязат на улицата, е това. Сега, там, Краси, покажи улицата. Виждате хора, които в момента обсъждат какви да са следващите стъпки на протеста, тъй като според тях това не дава резултат. Този тип на изразяване на недоволство. Казвам добър вечер на Галя, която ще обобщи какво се говори в момента. Добър вечер. Това, което се случва всъщност наоколо, е публична асамблея, която се явява нещо като основен орган на гражданското самоуправление, при което... Това са координатори във Фейсбук. Да, организаторите всъщност са свободни граждани, които свободно се асоциират в Фейсбук. Това са инициативите, които всъщност движат нещата, но общо взето хоризонтално... Какво планирате да направите още от утре? Нямаме много време, Галя. Извини ме. От утре планираме съвсем конкретни действия. През цялото време се планират конкретни действия, в случая разпъването на палатков агър, за да бъдем чути. Къде? Тук, на Орлов мост. Къде на Орлов мост? На Орлов мост, в околността.
ще се реши конкретно утре от хората с палатките. Но се предприемат и различни действия, свързани съвсем конструктивно с конкретни промени, за да се раздвижат нещата, така че управлението да тръгне най-сетне наистина демократично отдолу нагоре и да се разчупи системата на авторитарно управление, което всъщност ни налага неща отгоре без изобщо никакви консултации с граждани, да не говорим за пряко участие. We have arrived at our wildest dreams. As that one of the great science people are carrying everywhere says, the beginning is near. I think the beginning is here, but the time is now. We're not talking about utopia that we're going to get to, you know, that's X miles or years away. We're living it. The fact that the model's spreading and all these people, they're learning in general assemblies to think about what would it look like if I was a full participant. What would it look like if we were fighting for and also living for and loving for a world in which everybody is important? How can we be a movement in which our means are also our end? How can we have prefigurative politics? And of course, what do you want to prefigure as a better world? And what is that? A world of love. So, you know, of course, this is a crisis whose answer is love. This is your love story. During the winter nights, the starlings create one of the most spectacular things in nature. It's called a murmuration in reference to the murmuring of the wings of the birds. The murmuration functions on the basis of interdependence. Somehow the birds behave as if the interest of the individual bird is consistent with the interests of the murmuration as a whole. And there's a huge integrity to this thing, such that they collectively can fight off a fearsome predator. What if we were able to connect ourselves on a global basis with this massive network, these pipes of glass and air? Perhaps we could create some kind of consciousness that expands beyond an individual, whereby we could consciously decide to solve some of the big problems that face the world. I think that humans are capable of great things. They're capable of love. There are moments in history where great civilizations are tasked with reinventing themselves or risking collapse. We have to begin to create the basis of an empathic civilization. I simply do not see how we're going to address climate change, create a new energy regime, develop a sustainable economic paradigm for present and future generations, short of this fundamental shift in human consciousness. But here's where I'm hopeful. We started off with limited empathic distress that extended to those of blood ties. And then we extended empathy to those who had similar religious affiliations. Then we extended our empathy to those who had similar national identities. Is it a big stretch to imagine the next stage where we can extend our empathy to empathize with our entire species and our fellow creatures living in one biosphere, when we can go not just beyond political borders, but beyond human borders, and begin to see a borderless world where all life together is part of a single family? Then we really create a love story for the planet itself.